هلا والله، كيف الحال؟ اليوم بنتكلم عن الفيبينج أو تدخين الشيشة الإلكترونية، وبنتكلم عن فوائدها ومضارها، تاريخها ومن هو مخترعها. الفيب هو السجارة الإلكترونية أو أداة لتوصيل النيكوتين إلى الجسم من غير الحاجة لحرق التبغ. يستعملها الكثيرين للتوقف عن التدخين. الصيدلي هون لك مدخن مزمن قد خسر والده لسرطان الرئة، وبعد معاناته مع ملصقات النيكوتين بلا جدوى قام في 2003 باختراع الرويان، وباللغة الصينية تعني مثل الدخان. وانفجر سوق الفيب بعدها بقوة وانتشر حول العالم. من أشهر هذه الشركات شركة بلو، من المؤكد أنكم قد رأيتم أشباهها من قبل. لكن هل الفيب أفضل من التدخين؟ يقول جراح القلب دكتور ندار صاحب شركة 180 فيب أنه بعد إجراء عشرات العمليات الجراحية على مرضى القلب من المدخنين، رأى أن الكثيرين منهم يعودون للتدخين حتى بعد العملية، ولهذا السبب قرر فتح أول محل الفيب في كندا. يقول الدكتور أنه أفضل بمئات المرات من التدخين، حيث أنه لا يحتوي على مواد المسرطنة الموجودة بالتبغ المحروق. Residue that's left from the traditional tobacco cigarette. This is the residue that's left from the e-cigarette. Old cigarette, new cigarette. بإمكان الناس اختيار درجة النيكوتين التي يريدونها، مما يسمح لهم بتقليلها في كل مرة. Doctor is now breaking bad. He opened this vape shop selling electronic cigarettes. So, doctor, here's what I don't understand. Yeah. How does a surgeon Right. end up in the business of owning and running a vape store? Well, I've seen the harm that cigarette smoking has caused and the incredible difficulty people have had trying to get off. Even after heart surgery, many people can't get off cigarettes. You think that vaping is the solution to get people off cigarettes? Well, for me, it's a solution that's been created by smokers for themselves because the medical paradigm has failed. We have forced... This is what they want. This is what they want. You're giving people what they want inside this story right here. They want desperately to get off cigarettes. So what's the catch? Well, he's selling something that's considered illegal. E-cigarettes that contain nicotine. They're not approved by Health Canada, prohibited for sale. Smokers are people. They're members of our society. They're my patients. You know, they're our family, friends, and neighbors. We just can't vilify them and say quit or die. وهنالك العديد من قصص النجاح، حيث أقلع المدخنون عن التدخين من أول تجربة لهم مع الفيب. هذه مات زوجها من السرطان، فقررت أن تقلع عن التدخين حتى لا تترك أولادها من غير أب وأم. I was addicted to it, so my body needed the cigarettes, something I didn't have control over. And I took the smallest drag and I looked out my front window. And there were my kids, whose dad had just died from cancer. And there was their mom standing in the driveway. Using something that is known to cause cancer. And I hated myself. I felt sick to my stomach. I couldn't believe that I was doing it to them, not just myself. And I said, never, ever, ever again. They'll kill you. Plain and simple, they will kill you. هذا هو دكتور هيز، مدير مركز مايو لمدمنين النيكوتين، يتحدث عن الشيشة الإلكترونية. Are they safer than smoking? I mean, the very simple answer is yes. Combustible tobacco is much more dangerous than e-cigarettes. So at the highest level, we'd say, yeah, fewer harmful substances are in e-cigarettes. We think. We believe. And in fact, there's some data to suggest that although you can find some of the same substances in e-cigarette aerosol as you can find in combustible tobacco smoke, far less. So they are safer in that regard. هنالك بالتأكيد مخاطر للشيشة الإلكترونية، وتكمن في الفلاتر المقلدة. هذه الفلاتر هي الجزء الذي يحول السائل إلى بخار بتسخين قطع من الحديد. تكون في العادة مكونة من الفولاذ المقاوم للصدأ أو التيتانيوم، ولكن هذه الفلاتر المقلدة تتكون من أنواع معادن رخيصة كالرصاص، والذي يصدر غازات سامة عند تسخينه، متسببا بتسمم الرصاص، والذي قد يقتل مستخدم الفيب أو يسبب له أضرار جسيمة في رئته.
سووا لايك شير وسبسكرايب توصلكم كل الفيديوهات الجديدة. Big head on Gucci gang, 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 Gucci gang. Spread their racks on new chain. My bitch love do coke.